capacitor from the circuit once the induction machine has started. I'm repeating again that once the machine has started, then to disconnect the capacitor from the circuit, we require a centrifugal switch that is over there. Okay. So there will be another external fan, ventilation slots. These are for cooling purpose. Wiring junction box. At this point, we wire all the things and mounting fit. Okay. So any question with DC machine and induction machine cut section? Sir, the fan cools out the resistive losses. Yes, resistive or any losses which heats up the machine. Okay. Okay. Okay, now what you need to do in your means what you need to submit. The submission part for this experiment is that you need to write down the different components, names, and their uses. You can see over here there are different components and names are there. So take a A4 size paper, one or two A4 size or any paper. Write your name at the top of the sheet and then write down all the components first with DC machine. Sir, firstly, aim we will write, and then Why we use single phase machine instead of three phase machine? Okay, Sahib Al Farasad has asked why we use single phase induction machine. Someone is asking some question. I'm coming to that. Okay, first let me explain why we single phase machine instead of three phase machine. So in single phase at your home, whatever supply you have, every supply is a single phase supply. Okay, so for that home, any home appliance, whatever you see in your daily life, everything is in single phase. You cannot have in your home a three phase supply. Then it would be a very bulky task for all the equipments to all the machine to be made. A three phase machine is not required at your home. The requirement of your means the power that you require at your home doesn't need the three phase supply. Okay, so if a home is being supplied with three phase, then with that three phase that home means 10 homes can be supplied with that power. So therefore it is more feasible to supply a single phase to home appliances rather than supplying three phase to home appliances. Understood? Okay, next someone was asking about submission. Please tell. About submission someone was asking, I don't know. sir, I was asking about how we have to write. Means, firstly we will write aim, then objective. Yes, you have to write. You need to write. You need to write title of the experiment, then objective of the experiment. Then after that you start writing about different components. So at first DC motor components, DC machine components. At first write down all the DC machine component, then induction machine components. Then write down all the induction machine component. Then conclusion. Then conclusion. Just this one. So at first of title, then objective. Sir, can you repeat from the objective then? Okay, I'm repeating. So at first title, then objective, then DC machine components. You write down DC machine component, then induction machine components. You write down induction machine components, then conclusion. And we have to draw the photo also. Means No, no, the no, image. no, no, no. Image is not required. Okay. Okay, sir. Okay.
I think you have understood what you need to write. Now, next experiment is experiment number 10. As these two experiments are very small experiments, so we will be performing it in one class. Next experiment is demonstration of component of LT switchgear, low tension switchgear. LT is LT is low tension switchgear. Demonstration of components of low tension switchgear. So we'll be observing different components of LT switchgear. First one is switchgear. What do you mean by switchgear? Switchgear is nothing but different protecting device that are used in your home appliance. So different protecting device. So very small means the common use. So the most common use is the fuse. Okay, all of you have seen this. The fuse you can see it at your home. So what is its requirement? Whenever the current is more than a particular value, then fuse disconnects the circuit. Whatever circuit is there, that is being disconnected. Okay, so there is the first one is rewirable or KitKat fuse. So there are different rewirable fuse. You can see over here the pictures. You can see. So these all are rewirable fuse. Another one is cartridge fuse. What is cartridge fuse? This one is a cartridge fuse. So there can be rewirable fuse. These are the rewirable fuse, and these are cartridge fuse. So material used for fuse wire. The material used for fuse wire are tin, lead, zinc, as and antimony, copper, aluminium, etc. So these are the elements which can be used for the fuse. So next one is MCB. Okay, so what is MCB? I'm giving a very brief idea of all these things. You need to write all these things in your A4 size paper in detail. Okay, I'm giving a very brief idea of these things. Now next one is MCB. Now what is an MCB? MCB is miniature circuit breaker. Wait a minute.
Okay, am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Now next one is MCB. Now again MCB, some of you might have seen like this. Let me see if there is a picture. Okay, MCBs I'm showing. So can you see these are the MCBs which you can see over here. So these are called MCBs. Okay. The picture in the pictures you are seeing, these are MCBs. Okay. Now what is the advantage of MCB over fuse? In MCB, what happens once there is a means high current that is flowing through the circuit, then MCB trips. That means it gets disconnected. But again, you can reconnect just by switching it on. But in case of fuse, you need to replace whole total fuse. Either the wires needs to be replaced. In this case, total fuse needs to be replaced. If there is a cartridge fuse, then the total fuse needs to be replaced. In these cases, in revariable fields, these wires need to be replaced, but in case of MCB, just the switch needs to be turned on after correcting the circuit. So this is the basic use of MCB. Next one is current transformer. Now, along with MCB, please write down what is MCCB. You have to write down what is MCCB. Along with MCB, you need to write down what is MCCB. Now next one is current transformer. In transmission line means from where suppose there is a generating station where the power is being generated. Like means in case of CSC at Boj, the power is being generated by the CSC. Now once the power is being generated, a huge amount of power, a very high power is being transmitted through transmission line. Once you go by trains through rural areas, you have seen that there are lines, electric lines, which are very big towers are there. Through those lines are passing. Now in those lines, very huge current, huge voltage appear. Okay. Now for those transmission line, measuring in those lines is a bit difficult with our regular equipment. So what we do, we use current transformer. What it does, it steps down the current in the transmission line. It steps down. Suppose there is a transmission line, it would step down the current, and then with the help of equipment we'll measure the power. Okay, so that is the use of current transformer. So please write down these equipments: fuse, MCB, MCCB, current transformer. So you need to write down different component of switchgear equipments and their names and the uses. So please make a A4 size paper for this experiment also. Take a white sheet, write down title, objective. These equipments needs to be written, short notes on these equipment, and then conclusion. Okay, so this is for today. These are the two experiments that we need to. Sir, in conclusion, actually, what we have to write? Just write down what you have understood, that we have understood different components of LT switchgear. That's it. One or two lines. Okay. So these are basically you had three theory related experiments. So that are over. Now the experiment will be based on hardware part. So that will be starting from next class. Okay.
Oh, wait a minute. Again. Respond to your attendance. Rinita Sen, Yes, sir. Orghodip Pani, Present, sir. Anindo Ghosh, Present, sir. Aishi Kundu, Present, sir. Atul Raj, Marmik Agarwal, Present, sir. Shihab Al Farsad, Yes, sir. Raj Singh, Present, sir. Shubranil Banerjee, Present, sir. Niladri Ranjan Pal, Present, sir. Aditya Banerjee, Present, sir. Oindrila Chakraborty, Yes, sir. Obhirup বিশ্বাস, Present, sir. Shaurik Poddar, Present, sir. Prince Kumar, Present, sir. Soumi Samanto, Present, sir. Abir Chakraborty, Present, sir. Onkita Chungdar. Present, sir. Chomdar, Shagnik Mukherjee, Ritoceta Bhaduri, Present, sir. Shrajul Srivastav, Present, sir. Kirti Saraf, Present, sir. Shual Kole, Present, sir. Shantanu Kapas, Yes, sir. সত্যম ভট্টাচার্য, এলহান রাজা, Present, sir. পূজা কুমারী, Present, sir. अमन गुप्ता, उसमें क्या है?
खाना देने में क्या पढ़ना तुमको है मेरे को तो मैं Sir, Aman Gupta. अमन गुप्ता, पुष्पेंदु बेरा, रिफा अख्तर मल्लिक, Present, sir. फरहान अहमद, सोहम बासु, Present, sir. अब्रजीत बौशाक, प्रेजेंट सर अनुभव कुमार, आदित्य घोष, Present, please, sir. अनुश्रिता दे, कुंदन शर्मा, संगीता झा, Present, sir. चंद्रनी दास शर्मा, Present, sir. मौली देव, Present, sir. हर्ष रंजन झा, प्रेजेंट सर सौमेन दिगार, Present, sir. तेजस अद्विक, Present, sir. मृणाल पात्र, Present, sir. लिसान अली, Present, sir. शाग्निक घोषाल, Present, sir. फरजान खातून, फरजीना खातून, Present, sir. अवधि दास, अवधि दास, Present. शाग्निक विश्वास, Present, sir. रिद्धि बनर्जी, Present, sir. प्रतीक तिवारी, शुभजीत साहू, Present, sir. Present, sir. Subhajit Sav. मोहम्मद जाइन खान, Present, sir. अरुण कुमार, Yes, sir. अहुना सिन्हा रॉय, अहुना सिन्हा रॉय, मोहम्मद जाइन खान is there? Yes, sir. Present, sir. Okay. Okay, thank you. We will leave the class. Thank you, sir. Thank you, sir. এসডিজি ম্যাম বলছি তাহলে 2-10 হয়ে গেল, 1 হয়ে গেছে, তোমার 4 হয়ে গেছে। আমি অনিল হ্যাঁ তাহলে আমার দিতে পারবে ওটা আমাকে শেয়ার হ্যাঁ করে আমি দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে বলছি তোমাকে পাঠাবো, তুমি তো ভুলেই যাবে। হ্যাঁ Next নেক্সট দিন তুমি মানে আমি 2 ওয়াট মিটার মেথড কালকে করাচ্ছি এদের, তাহলে আমি 2 ওয়াট মিটারটা এদেরকেও করিয়ে দিই, তুমি অন্য কিছু একটা দিও। ওটা আমাকে বলে দিও, আমি অন্য কিছু বলবো। ঠিক আছে তুমি তোমার টিমটা সিলেক্ট করে দাও, কোন টিমটা করবে। ঠিক আছে, এই বিএম ম্যাম বলেছে, আমি দেখে বলে দিচ্ছি। ঠিক ঠিক আছে আমি বলবো, ঠিক আছে আমাকে বলে দিলে আমি সেই মতো ওদেরকে বলবো, রেডি করে দেবো। ঠিক আছে নেক্সট টিউসডে একটা কিছু করানো হবে ওদের, হুম হুম আমি করাবো তো নেক্সট টিউসডে। হুম আছে 6টা দিন আছে, হ্যাঁ 6টা উইক লাগবে করবো। 6টা উইক পাবে কিনা জানি না, 4টে উইক তো আছে। ডিসেম্বর পুরো পাবে, কিন্তু ডিসেম্বরে 4টেও পাবে না।
সুবিধা নেই আসলে বড় আছে ট্রান্সফরমারটা একদিনে হবে না ট্রান্সফরমার একদিনে হবে হবে না বললে হবে না কত ডিটেইলসে বললে হবে না এক্সপেরিমেন্টটাই বলতে হবে কেন হয় কি কারণে হয় কি জন্য হয় একবারে বলে দিলে তাহলে একটু ভালো হবে ক্লাসটা ট্রান্সফরমার করা যাবে আচ্ছা তাহলে ওটাই করতে পারো, কিন্তু ওপেন সার্কিট শর্ট সার্কিট তো নেই ওদের সিলেবাস। ট্রান্সফরমারের ওপেন সার্কিট শর্ট সার্কিট মানে তুমি যদি সিলেবাস ওয়াইজ যাও নেই। এবার তুমি এক্সপেরিমেন্ট আছে, এবার তুমি না অদ্ভুত সিলেবাস আছে আমি সেটাই বুঝে পারি না সব দিতে গেছে একসাথে আর কি করে থিওরিতে নেই এদিকে এক্সপেরিমেন্টটা বাড়াবাড়ি সিম্পলি মেশিনটা বাড়াবাড়ি মেশিন আমি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সটা ঢোকানোর কোনো মানে হয় না পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সটা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সই করতে পারে আর মেশিন ডিসি মেশিন ঠিক আছে, ডিসি মেশিন রাখলো, হ্যাঁ একটা, হ্যাঁ ঠিক আছে, সব সিঙ্ক্রোনাসও আছে। আর সেটা খুব উপরে বল কি ট্রান্সফরমার কি কাজ এটা মানে ইন্ট্রোডাকশন টু মেশিনস বলে একটা চ্যাপ্টার করতে হ্যাঁ হ্যাঁ যেখানে কোনটা কি চিনিয়ে দিলাম যাতে পরের সেমে কি অসুবিধা না হয় সেখানে লোড টেস্টও করতে বলছে স্পিড কন্ট্রোলার সবই বলে দিয়েছে করতে মোটরগুলো কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কিং ফেজার ইকুইভ্যালেন্ট স্পিড কন্ট্রোল সবই দিয়ে দিল আমি লিখতে গিয়ে 5 কিলোমিটার মেশিনে সিলেবাস করছে মেশিনটা তো একটা জিনিস হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমার মেশিন শুরু হয়ে গেছে না? মেশিন সোজা এসিতে ঢুকেছি সবে দাঁড়া হ্যাঁ। এসিটা বোঝাতেই তো অনেক সময় লাগে আমি তো এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কয়েল রেখেছি তাই এখন সব ঘেটে গেল প্যারালাল না পারপেন্ডিকুলার কোন দিকে যাচ্ছে ওই এসি সাইনোসয়েডাল ভেক্টর সিঙ্গেল ফেজ এটা তিনটে বার বসবে অ্যানিমেশন দেখলেও তারা হচ্ছে না বুঝতে পারছে না বাবা আমাকে 4 বছর লেগেছে তোমরা একদিন বুঝতে পারবে হ্যাঁ সেই 4 বছর লেগেছে থ্রি ফেজটা ছিল না হ্যাঁ অ্যানিমেশন ছিল না টিকিট স্যারের একটা লাল নীল হলুদ সবুজ একটা চক নিয়ে আসতেন চাপ নিয়ে আসতেন আর ওই কয়েলটা ঘোরাতেন একটা ওই কোথা থেকে জোগাড় করা পয়সা অ্যাকাউন্টে ছিল হ্যাঁ ওইটা নিয়ে ক্লাস নিয়ে কি হবে 3D ভিউ তুমি কিছুতেই বলে